Om Jnanatimirandasya Gananjana Salakaya Chakshu Unmiditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Dangayate Girim Yad Kipatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Itinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Vastatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Siddhi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So it was, was it January 18th? Is it according to the solar calendar or lunar calendar? That the DG said? It was the 24th of January. That was the actual date. This is the day it's being observed. Okay. So 33 years ago, Sri Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga were installed. Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga beavattuk. I wasn't here. I don't know where I was. 93, I was probably traveling somewhere in the Soviet Union. I was here when, I think it was 2006, when Sri Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga were brought to this temple, correct? 2006-ban viszont itt voltam, amikor áthoztuk Doyal, Nitai, Vijay, Gaurangát ebből a templomban. Yeah, Shivaram Maharaj had invited me to come for the event. It was a very nice event. I remember actually I flew from Durban, South Africa, because I had just gone there for the sannyas ceremony of Partha Sarati Das Goswami. Emlékszem, hogy Durbanba repültem ide, mert ott voltam Dél-Afrikában Partha Sarati Swami szanyaszolgatásán. And then when I arrived in Budapest, I was quite jet-lagged. And I remember, I think I was given the opportunity to stay at the home of Prithvipati Prabhu and Gardava, is correct? Yes. And from there, I came and attended the event. And as I said, it was a very wonderful celebration. It was my first time visiting Budapest. Having already spent many years traveling in the former Soviet Union, it was refreshing to come here to see such a wonderful temple established. Sok-sok évig utaztam a Szovjetunióban, frissítő élmény volt eljönni ide és látni ezt a szép templomot. And not only was I inspired by seeing the standard of worship then, és nem csak az akkori imádat sztenderdje inspirált, I was also very inspired by seeing the kind of facility that Sri Doyal Nitai Vijay Gauranga had been given. Nagyon inspirált az a körülmény is, amit Sri Doyal Nitai Vijay Gauranga körül létre lett hozva. Because at that time we were still struggling very much in the abandoned houses and different places trying to establish Krishna consciousness in Moscow and Leningrad and Kiev. Akkoriban még Moszkvában, Leningrádban és Kijevben ilyen elhagyatott házakban próbáltak megalapozni a Krishna tudatot. And it was a great struggle for the devotees. És nagy küzdelem volt ez a baktáknak. As I'm sure it must have been a great struggle for all of those who participated here in establishing this wonderful facility for Sri Doyal Nitai Vijay Gauranga. És bizonyára az volt azoknak a baktáknak is, akik itt
létrehozták azt a körülményt, amiben Sisida Nitai Vijay Gaurangát imádjuk. Especially knowing how much Srila Shivaram Maharaj is always very attentive to details. Tudjuk, hogy Srila Shivaram Maharaj mennyire odafigyel minden részletre. I have to speak no more on this topic. But we all have the wonderful and refreshing experience of being reminded about that. Van csodálatos és frissítő élménye, ami erre emlékeztet bennünket. So I know what you must have gone through. Tudom, hogy mi mindenen kellett keresztül mennetek. And I'm sure many devotees could sit here and give a whole class about it. Biztos vagyok benne, hogy sok bakta ülhetne itt és mondhatna róla egy egész leckét. But for some reason, Krishna and Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga have put me here instead. De valamiért Nitai Vijay Gauranga most engem ültetett ide. So I appreciated the hard work. And Sok kemény munkát. in fact, it was, for me, it was great inspiration for establishing our first temple and where I was preaching, and that was in Kiev. És nagy inspiráció volt nekem ahhoz is, hogy megnyissuk az első templomunkat, ami nekem Kijevben volt. I won't go into that. That's a topic that's not to be discussed today. De most nem fogok belemenni, mert nem egy olyan téma, amiről ma kell beszélni. But establishing the worship of Sri Gauranga is something that was very dear to Srila Prabhupada. De Gauranga imádatának a megkezdése egy Srila Prabhupada számára nagyon kedves dolog volt. I remember, I believe it was in July 1975 in Chicago. Azt hiszem, hogy 1975. júliusában volt Chicagóban. I was not there, but anything Srila Prabhupada did at that time always reverberated throughout the globe. Nem voltam ott, de bármit is csinált Srila Prabhupada akkoriban, annak a híre bejárta az egész világot. I think it was that time I was on traveling book distribution. Azt hiszem, hogy akkor utazó szankirtanon voltam. And although I was thinking about sneaking into Chicago, Abban gondoltam, hogy beosonok Chicagóba. I remained very dutiful and continued to travel at a distance and then heard about the event afterwards. Végül kötelességtudóan utaztam tovább, és csak hallottam az eseményekről. In fact, there were many events that took place in the United States, specifically with Srila Prabhupada and Sri Gauranga. Sok esemény kötődik Srila Prabhupádhoz és Sri Gauranga-hoz az Egyesült Államokban. I remember when Prabhupada was visiting Atlanta, Amikor Prabhupád Atlantába látogatott, and he had just arrived there from his travels from Miami and Caracas and other cities. itt csak megérkezett, miután Miami-ba, Caracasba és más városokban járt. And Atlanta was a place that I had visited because at Sri Gauranga were installed there. És Atlanta egy olyan város, ahol jártam, ott volt beavatva Sri Gauranga. I knew exactly what happened to Prabhupada when he got there. És tudtam, hogy pontosan mi történt Srila Prabhupádnál, amikor odaért. He began speaking about, I think one thing he said at the beginning was, I have traveled to all of these places, now I have come here, and I see that this temple is the best. Minden felé jártam, és most ide értem, és látom, hogy ez a templom a legjobb. And of course, Radha Damodar party was there at the time. Ott volt a Radha Damodar csapat. And so many devotees were there. Nagyon sok bakta. And when Prabhupada said, I see this temple as the best, everybody went into it uproarious. Harima! Of course, Prabhupada did that from time to time. He would say he had come from one temple to another temple, and he would say, I see this one is the best. He had a way of instilling transcendental competition. Of course, when he saw that the competition was becoming too aggressive, then he had to do the needful and start chipping away at some of the
false egos that may have been at the center of that aggression. Akkor elkezdte nyírbálni a hamis egót, ami esetleg ennek a középpontjában állt. No names mentioned at all. Nem említik neveket. But I was in the midst of all of that. De ott voltam ennek a közepén. Somehow getting caught in between Radha Damodar, and they're coming to our temple and stealing the temple president. Ott voltam a közepén ezeknek, hogy jöttek, Radha Damodar csapat, ellopták a templom prezidentünket. 6 other devotees. És 6 másik bakták. And I was at the time, I was leading Guru Puja actually in the temple room. És akkor éppen Guru Puját tartottam a templom szobában. And the door to the temple room was open. Nyitva volt az ajtó a templom szobában. And during Guru Puja, we were standing there, of course, glorifying Srila Prabhupada. Ott álltunk és dicsőítettük Srila Prabhupádot. And all of a sudden, we saw one devotee tiptoe past the door. Láttunk egy baktát, hogy lábújhegyen kiúsodott, vagy elhasadik az ajtónál. And he was out. Kiment. Another devotee tiptoe past the door. Egy másik bakta belasult az ajtóhoz. He looked in. Benéz. And he was gone. He looked into the temple room, glanced into the temple room, and then was gone. A templom szobában, aztán eltűnt. And this happened with about 4 or 5 other devotees. És ez történt 4-5 másik baktával. And the last one was the temple president who tiptoed past the door. Így lábújhegyen elhasadt az ajtó előtt. And was gone. És eltűnt. And one devotee who was on the bus at the time that was picking up all the devotees from the Boston temple. És az egyik bakta, aki a buszon volt, és ő szedte össze a baktákat a templomba. He reminded me of this just recently in Mayapur. Nemrégiben emlékeztetett erről a történetről. I don't remember doing this, but he says, definitely it was you. Nem emlékszem, hogy csináltam volna valamit, de azt mondta, hogy kétségtelen, hogy te voltál. And as the bus was driving off, Hogy ment el a busz. you know, I was running behind the bus. Stop! 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 You can't do that! You can't do that! Álljatok meg, ezt nem csinálhatjátok. You can't take the temple president! Álljatok a templom prezidentet. And the devotee who was reminding me the story, he remembers who the driver was and how he put his foot on the gas and all the whatever it is that comes out the back from the exhaust pipe came out on top of me. És a bakta, aki emlékeztet erről a történetre, mesélte, hogy a sofőr pedig beletaposott a gázból, és akkor annyira elindultak, és hátul meg az a nagy füst, ami hirtelen jött ki, az meg így rám jött. And naturally, the bus was gone, and I was just joking. Én meg ott fulladoztam, I walked back to the temple, visszasétáltam a templomba. and the Guru Puja, of course, was over because I was leading the kirtan. És a Guru persze véget ért, mert én vezettem. And then we had a meeting to discuss, okay, now what do we do now? És aztán volt egy ülésünk, ahol megvitattuk, hogy most akkor mit csináljunk. And somehow I became the temple president. Aztán valahogy én lettem a templom vezető. Along with 2 other devotees. Along with 2 other devotees. Két másik baktában. The 3 of us decided that we would become the temple president. Döntöttük, hogy akkor 3-an leszünk. It was my godbrother Shivananda Prabhu Az Isten testvérem Sivananda Prabhu volt, and my godbrother Srinath Prabhu. és Srinath. Yeah. We took over the temple. Átvettük a So that was the kind of, Prabhupada was realizing that the kind of competition that was instigated by his creating this competition. És Prabhupád látta, hogy akkor hova fajult ez a versengés, amit ő inspirált. It was, I think it was that year, or maybe, no, it was the next year in Mayapur, he decided to do something about it. És aztán a következő évben Mayapurban úgy döntött, hogy ezzel valamit tenni kell. Prabhupada was always there to put things back in place. Prabhupád mindig ott volt, hogy helyre tegye a dolgokat. But he was really inspiring this traveling and preaching spirit. De nagyon inspirálta ezt az
utazó prédikátor szelleme. And it was in Chicago in 1975 when he installed 4 sets of Gaur Nitai deities. És Chicagóban volt 1975-ben, amikor beavatott 4 szett Gaur Nitai He murtit. presided over the installation. Ő vezette az avatást. And those deities were put on Radha Damodar buses. És azok a murtik Radha Damodar buszokra kerültek. And he told the different bus leaders, along with the leader of Radha Damodar traveling Sankirtan party, that in those buses they should travel all over America and preach. És azt mondta a buszok vezetőinek és a Radha Damodar csapat vezetőjének, hogy utazzanak mindenfelé Amerikában és prédikáljanak. Yari Dekatarikaha Krishna Upadesh. That was Prabhupada's incessant verse he would quote in emphasizing this point that it is the duty of everyone to tell others about Krishna. Ez volt az a vers, amit Prabhupád állandóan idézett, és mondta, hogy mindenkinek a kötelessége beszélni másoknak Krishnáról. Of course, there was a particular circumstance which that verse was spoken by Lord Chaitanya to Kurma the Brahmin, and we will speak about that one when we read the verse. Okay, sorry about that. Volt eredeti körülmény, amiben ezt a verset az Úr Chaitanya Kurma Brahmanának elmondta. And Prabhupada sent, I think it was the day before Prabhupada left, he presided over the installation of Gaur Nitai. És azt hiszem, hogy az előtti nap, hogy Prabhupád elment volna Atlantából, vezette Gaur Nitai beavatást. And then each of the sets of deities were carried out to the buses. És a multipárokat kivitték a buszokhoz. And Prabhupada left Chicago the next day, and then the buses began traveling and following Prabhupada's order. És Prabhupád másnap elhagyta Chicagót, és a buszok pedig elkezdtek utazni, követve Prabhupád utasítását. Of course, they are also distributing a lot of books. És persze sok könyvet is osztottak. I could tell so many stories. I won't. Annyi történetet mesélhetnék. I wasn't on the Radha Damodar traveling Sankirtan party. Én nem voltam a Radha Damodar Sankirtan csapat része. I was one of the devotees who was taunted, provoked to leave the temple also, but Radha Gopi Ballava somehow tied their strings on me at the time, and I did not leave. Engem is kísértettek, hogy hagyjam ott a templomot, de az ottani murtik ott tartó elkötöztek oda. And but I did travel with them from time to time, and I saw how they were distributing so many books. De időnként utaztam velük, és láttam, hogy milyen sok könyvet osztottak. And we may talk a little bit about that today also, but I want to really try to capture the essence of what Lord Chaitanya did to Lord Nityananda and Haridas Thakur. Fogunk erről is beszélni, de szeretném megragadni a lényegét annak, hogy mit tett az Úr Chaitanya az Nityanandával és Haridas Thakurral. We have Doyal Nitai, merciful Nityananda, and we have Vijay Gauranga, Lord Chaitanya, who is always victorious. Itt van Doyal Nitai, a kegyes Úr Nityananda, és Vijay Gauranga, az Úr Chaitanya, aki mindig győzedelmes. And both of them are presiding here. És mind a ketten itt laknak. And devotees are serving them very attentively in their worship. És a bakták nagy figyelemmel végzik az imádatukat. In fact, I was reading something recently. Nemrégén olvastam I valamit. think it was in Prabhupada Lilamrita. Prabhupád Lilamritában. Yamuna Devi Dasi was relating a story. Yamuna Devi Dasi mesélt egy történetet. And she was saying that, well, Prabhupada, I think this event happened in London. És azt hiszem, hogy ez Londonban történt. Prabhupada came down the stairs and entered the temple room where Radha, London Ishwar were being worshipped at the time. Prabhupád lejött a lépcsőn, és belépett a templom szobába, ahol Radha London Ishwarát imádták. And Prabhupada came in the temple and he just folded his hands and was just looking at the deities.
És Prabhupád állt a multik előtt, és összevette a kezeit, és csak nézte a multikat. And he was very much absorbed in their attractive appearance. Nagyon elmerült a vonzó megjelenésükben. And because Yamuna was worshipping the deities at that time, És mivel akkor Yamuna imádta a multikat, Prabhupada told her that if you just worship the deities, Prabhupád azt mondta neki, hogy ha csak imádod a multikat, follow my instructions, követed az útmutatásaimat, and read my books, és olvasod a könyveimet, your life will become perfect. az életed tökéletessé fog válni. And that was her memory of what Prabhupada had told her. Of course, I can imagine what it did to her heart. Így emlékezett vissza arra, hogy mit mondott neki Prabhupád, és én csak elképzelni tudom. Receiving something from the lotus lips of Srila Prabhupada in that way. Szívére, hogy Srila Prabhupád lotusz ajkairól valamilyen. How that one can become perfect by worshipping the deities very nicely. Hogy hogyan válhat valaki tökéletessé azáltal, hogy nagyon szépen imádja a multikat, Following his instructions. követi az utasításait. I think there was something else there, but I can't remember. It was a while ago I read it. És azt hiszem, volt még valami, erre nem emlékszem. But definitely reading my books was there. Az biztos, hogy ott volt, hogy olvassa a könyveimet. And then your life will be perfect. Akkor az életed tökéletes lesz. So certainly one method of worship of Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga is by decorating them and worshiping them nicely, performing arti, and keeping the temple clean. Nitai Vijay Gauranga imádatának fontos része, nagyon szépen díszítjük őket, szépen imádjuk őket, tisztítjuk a templomot. Prabhupada would oftentimes emphasize that point, that the one who's worshiping the deity and one who is cleaning the temple, there's no difference. Prabhupád sokszor hangsúlyozta, hogy aközött, aki a multit imádja és a templomot takarítja, nincsen különbség. In fact, I remember when Prabhupada said that. As I said, whenever Prabhupada said something very noteworthy, it would reverberate all over the globe. És mondtam, hogy Prabhupád mondott valami figyelemre méltó dolgot, ez az egész világot bejárta. And at that particular time, it was before I started full-time on book distribution, and I was appreciating how Prabhupada was encouraging service in the temple to be non-different than worshiping the deity. És könyvet osztottam akkor, amikor hallottam ezt, hogy Prabhupád mennyire értékeli azt, hogy aki a templomot tisztítja, az ugyanolyan, mint aki imádja a multit. In fact, Prabhupada even once in one lecture, I think it was maybe 1973 or 74, Egy leckében, Srila Prabhupád talán 73 vagy 74-ben lehetett. he said the spiritual master gives instructions to the disciple should follow them and dedicate himself to executing those instructions. Azt mondta, hogy a lelki tanítómester utasításod a tanítványnak, és a tanítvány pedig annak szenteli magát, hogy követi ezeket az utasításokat. He said, but if he cannot perform that duty and he has difficulty in the execution of the instructions, De ha nem tudja végezni a kötelességét, és nehézség neki az utasításokat végrehajtani, then with the sanction of the spiritual master, he can also perform some other service. akkor a lelki tanítómester jóváhagyásával végezhet valamilyen más Of szolgálatot. course, this is not in any way intended to tell devotees they can give up their service. Mert egyáltalán nem arról van szó, hogy azt mondaná a baktáknak, hogy adják fel a szolgálatot. But I remember when Prabhupada made that statement, I was specifically took note of it, and I was thinking that Prabhupada is very kind, he's very merciful, he doesn't reject a devotee if he has difficulties. De nagyon emlékszem, amikor hallottam, hogy Srila Prabhupád ezt mondta, és arra gondoltam, hogy Prabhupád milyen kedves és kegyes, hogy figyelembe veszi, hogyha egy baktának van nehézség. And he was very careful and concerned to see that his devotees don't give up. Nagyon figyelt rá, hogy a bakták ne adják fel. Yeah. Prabhupada was definitely very expert and in displaying that mood in his dealings with devotees. Prabhupád kétségtelenül nagy szakértelemmel nyilvánította ezt a hangulatát. Even when they would undergo difficulties, he was always very careful to see that they would not give up serving.
És mikor voltak is nehézségeit a baktáknak, nagyon figyelt rá, hogy nehogy feladják a szolgálatot. Because he knew the purifying effect of faith and the instructions of the spiritual master and the desire to continue serving despite difficulties. Mert tudta, hogy milyen tisztító hatása van annak, hogyha valakinek hite van a Gurjában, és követi őt, és szolgálatot végez. So I remember when Prabhupada actually gave that instruction, and we used to get tapes in those days. Amikor Prabhupád ezt az utasítást adta, és akkoriban kazettáink They weren't so accessible, nem voltak olyan könnyen but elérhetőek. when Prabhupada gave a class, like in the years 73, 74, De amikor Prabhupád tartott egy leckét 73-ban, 74-ben, then there was a devotee who had the tape ministry, volt egy bakta, aki nyilván tartotta ezeket a hangfelvételeket, and he had a cassette tape duplicator, és egy kazetta másolója. and he would send a duplicate of Prabhupada's talk to all the temple presidents. És Prabhupád előadásait, leckéit elküldte a templom prezidenteknek, And if you were fortunate, és ha szerencsés voltál, you would get a copy. kaptál egy példát. In those days, we had this little Panasonic cassette players. Akkoriban ilyen Panasonic magnóink voltak. And sometimes the temple president would share the cassette and say, "You have 1 hour to bring it back." És volt egy templom prezident, így megosztotta veled, és azt mondta, hogy jó, egy órán keresztül nálad lehet. Just see how things have changed. Hogy megváltoztak a dolgok. But that's how it was like back then. De akkoriban így volt. And we would get good, especially if we were out on book distribution. Főleg a könyvosztásnál. We got special attention Különben is figyelmet. to get access to the tapes, Hogy megkaphassuk a kazettákat. especially on traveling Sankirtan. Főleg utazó szakértelmel. Prabhupada in 1976, Prabhupád 1976-ban he had made the statement, the devotees who travel in vans and distribute my books get my extra special mercy. I talked about this last week. bakták, akik buszokban utaznak, hogy prédikáljanak, ők az én extra különleges kegyemet kapják. And when, Beszéltem múlt héten. I think this last week I talked about this. Yes. And we were thinking amongst ourselves, how to get extra special mercy. És akkor gondolkoztunk magunkban, hogy mi lehet ez az extra különleges. At the time we were experiencing so much mercy, Annyi kegyet tapasztaltunk már, ahogy is. and when we found out Prabhupada was ready to give extra special mercy, És akkor megtudtuk, hogy Prabhupád hajlandó extra különleges kegyet adni. we wanted to find out what it was. Meg akartuk tudni, hogy ez mi. Anyways, and that's when we started really going crazy. Akkor kezdtünk igazán jönni. Anyways, I talked about that last week. Múlt héten beszéltem. So Prabhupada installed Sri Gaur Nitai Prabhupád beavatt a Sisi in Chicago. In 1976, Sri Gaur Nitai was installed in Boston, 1976-ban beavatt a Sisi Nitai Bostonban, and I was a traveling Sankirtan leader in that year. és abban az évben utazó szankirtan vezető volt. And although Prabhupada wasn't there to preside over the installation, És Prabhupád nem volt személyesen jelen, hogy ő vezesse a beavatást. Srila Tamal Krishna Maharaj was there, Srila Tamal Krishna Maharaj volt ott, and the deities had been brought from Mayapur voltig Majapurból érkeztek, in Gaur Purnima time in 1976 when we all went there. 1976 Gaur Purnimra, amikor mindannyian oda ment. Prabhupada was there in 1976, Prabhupád ott volt 76-ban, and it was a time when Prabhupada was talking a lot about Lord Chaitanya's mercy. és akkoriban Prabhupád nagyon sokat beszélt az Úr Chaitanya kegyéről. Just like as we said in when Prabhupada was in Atlanta in 1975, Mind úgy említettem, amikor Prabhupád Atlantában volt 75-ben, and Prabhupada had talked about the mercy of Lord Chaitanya és az Úr Chaitanya kegyéről beszélt. when he said, "I've been to all these different temples, and this temple is the best." Mint hogy annyi templomban jártam, és ez a templom a legjobb. Then he started talking about Lord Chaitanya's mercy. És aztán elkezdett beszélni az Úr Chaitanya He kegyéről. said they are very, very merciful. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon kegyesek. He said Krishna had come, and he said Krishna was coming and giving mercy.
Hogy Krishna eljött, hogy adja a kegyét. But if you wanted to get Krishna's mercy, first you had to surrender. De ahhoz, hogy megkapjuk Krishna kegyét, először meg kellett hódolni. He said, but Lord Chaitanya was so merciful. De az Úr Chaitanya annyira kegyes volt, When he came to distribute Krishna's mercy, amikor ő jött, hogy ossza Krishna kegyét, he distributed freely and gave it to everyone. ingyen adta mindenkinek. And then he said, Lord Chaitanya is so compassionate. És mondta, hogy az Úr Chaitanya annyira nagy lelkű. And he began crying És elkezdett sírni. and crying És csak sírt, and crying. és sírt. And he couldn't stop. Nem bírta abba hagyni. Class was over. Vége volt a lecke. That was the whole class. Ennyi volt a lecke. That was his arrival dress in 1975. Ez volt az érkezési leckéje 1975-ben. You can imagine what that did to us. Képzeljétek, hogy ennek milyen hatása volt rá. When the tape went out. Kazetta körbe. And then the next day he gave class on Parama Karuna. Másnap a Parama Karunáról tartott. Prabhupada played that bhajan for the first time and told the devotees how to play the mridanga. Akkor énekelt először ezt a bhajant, és tanította a baktáknak, hogy hogy He kell said, játszani. give me the mridanga. Vegyetek a mridanga. And he started playing Doyal beat. Tum, 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 tum. És ezt a dotál ütemet kezdte játszani. Parama Karuna Bahuduyi Jana Nitai Gauranga. And the devotees were just so captivated by Prabhupada's absorption. És a baktákat lenyűgözte Prabhupád elmélyülése. When they came out of that bhajan and then Prabhupada's class on the mercy of Chaitanya and Nityananda. És aztán megkaptuk ezt a bhajant, az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda kegyében is a leckét. Then of course it spread like wildfire. És persze ment körben, terjedt, mint az erdőtűz. So in 1976, we had been worshiping Radha Gopi Vallabha since 1971. Radha Gopi Vallabhát 71 óta imádtuk. And we had a picture of Panchatattva on the left altar. És a baloldali oltáron egy Panchatattva képünk van. But then Lord Chaitanya and Lord Nityananda came from Mayapur. És akkor Mayapurból eljött az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda. We flew there in 1976 with the Radha Damodar Traveling Sankirtan Party. 76-ban repültünk oda a Damodar Sankirtan csapattal. It's another whole story. Másik sztori. We had the whole plane, this Boeing 747. Az egész repülőbaktákban volt elejéből 747. It was all devotees going to see Prabhupada in Mayapur. Mind bakták voltak, akik Mayapurban mentek utána. Except the whole plane was filled with just devotees, one small section. There was about 20 people in the plane. És az egész repülőbaktákban volt tele, csak egy kis rész volt, 20 helyen volt. So on the plane we had Mangal Arati, Repülőn tartottuk Mangalarati, and the devotees were circumambulating inside the plane, és repülőn belül a bakták mentek körbe. going through the business class section, Keresztül a business class. where Vishnu Jan Swami had Chota Gaur Nitai. Vishnu Jan Swami had Chota Gaur Nitai deities. Ahol Vishnu Jansváminak Csota kicsi Gornitány volt He was worshipping small deities of Gaur Nitai. He was also, it was part of the traveling Sankirtan. Része volt az utazó Sankirtannak. So we were circumambulating in the plane, and we were all going and dancing. And then after the kirtan, Revatinanda Swami gave Srimad Bhagavatam class over the announcement of the system, the sound system in the whole plane.
What happened? It happened. Ez történt. He gave Bhagavatam class, and we all sat there and listened to Bhagavatam class. So, Megmutatott, tartott, és mindenki. and then we all had our prasadam. Aztán mindenki a prasadam. All the boxes of prasadam went out to everybody. Kilettek osztva dobozolt prasadam. We arrived in Calcutta, and of course, Prabhupada was there. Megérkeztünk Kolkattába, és ott volt Prabhupád. And Prabhupada was just, so much emphasizing the mercy of Gaur Nitai that our temple president was thinking, why are we worshiping these Panchatattva picture? We should have Gaur Nitai. And Prabhupád annyira hangsúlyozta Gaur Nitai imádatát, hogy ugye azon gondolkozott a templom prezident, hogy mi miért egy Panchatattva képet imádunk, miért nincs Gaur Nitai. So he came back with Sri Gaur Nitai on the same flight that returned back to New York, and they were installed shortly afterwards in the Boston Temple. És akkor ugyanazzal a repülővel visszajött Gaur Nitai-jal együtt New Yorkba, és aztán ezeket a multikat beavattuk Bostonba. And Prabhupada was really, at that time, he was really emphasizing the worship of Gaur Nitai, especially in our preaching centers. És akkoriban Prabhupád nagyon hangsúlyozta Gaur Nitai imádatát, főleg a prédikáló központokban. He was really pushing this mood of, he even said the devotees who live in our temples, temples should become like places where the books go out like bombs. És hogy a templomokban ott vannak a bakták, és a templomoknak olyan helyeknek kell lennie, ahol a könyvek úgy mennek ki, mint a bombák. And he made that comment that the books are like torpedoes because you never know where they're going to land. És hogy a könyvek, ahogy kimennek, sose tudod, hogy hova fognak földet érni. And he said to the devotees in our temples that they should worship the deity. In fact, in 1975, Prabhupada wrote a letter and told the temple president that one devotee should stay back in the temple and worship the deities, and all the rest of the devotees should go out and distribute books during the marathon. Prabhupád írt egy levelet, hogy maraton során egy bakta maradjon bent imádni a murtikat, és mindenki más menjék ki könyvet osztani. So you should know where all this comes from. Szóval tudjátok, hogy mindez honnan ered. This was the mood. Ez volt a hangulat. This was the mood. Lord Chaitanya and Lord Nityananda are very merciful. Az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda nagyon kegyesen. And Prabhupada was establishing the worship of Sri Gaur Nitai in this way. És Prabhupád így bevezette Sri Gaur Nitaiba. At many of our preaching centers, Gaur Nitai were installed. Prabhupada visited Gaur Nitai when they were installed in Baltimore. És a prédikáló központokban beavatták Gaur Nitait, és Prabhupád meglátogatta őket, mikor Baltimore-ban járt. And therefore we installed Gaur Nitai in Boston. Ezért beavattuk Gaur Nitait Bostonban. And that was the way to get the mercy. By worshiping Lord Chaitanya, one can begin to understand the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. Ha az ember megkapja az Úr Chaitanya kegyét, akkor elkezdheti megérteni Radha és Krishna ketteléseit Vrindávonban. In fact, last night, I went to the temple in New Rajadam because I wanted to pray to the deities. Akartam imádkozni a murtikhoz. And I was praying to Srimati Radharani. És imádkoztam Srimati Radharanihoz. And very intently. Nagyon figyelmesen. As intently as my heart can possibly pray. Amennyire csak a szívem lettem. And anyways, after that prayer, I got in the car and was driving to Budapest. Az imádság után autóban ültem, és Budapestre jöttünk. And I got a message. És kaptam egy üzenetet. In fact, I even said to the devotees, well, the message from my godbrother. And I looked at the message. De nem néztem meg, hogy mi volt ez az üzenet. And it's a godbrother that I have a very
wonderful relationship with, but I don't see him very often. Egy Isten testvéremtől kaptam, akivel egy nagyon, nagyon csodálatos a kapcsolatom, nagyon ritkán találkozunk. And to get a message from him for me was very rare. És nagyon ritka volt, hogy ő üzenetet írna nekem. We don't communicate often, but our relationship is such that, when we do, it's always some nectar. Nem kommunikálunk gyakran, de amikor kommunikálunk, akkor olyan a kapcsolat, hogy ez mindig nektár. And I was thinking, and I didn't read the message until I actually got here. És nem olvastam el az üzenetet egészen addig, amíg ide nem értünk. And when I read the message, I was thinking, I guess Radharani wants me to share this message. És amikor elolvastam, akkor azt mondtam, hogy tudni, hogy Radharani azt akarja, hogy osszam meg ezt az üzenetet. There must be some reason, because I was praying and this message came, and after I read the message, I started to think, maybe this is what Radharani wants me to share. Kell, hogy legyen valami oka, hogy imádkoztam Radharanihoz, és aztán jött ez az üzenet, hogy lehet, hogy ez valami, amit Radharani akarja, hogy megosszam. Because it came just after I was praying to Radharani. Pont azután kaptam, hogy imádkoztam Radharanihoz. So, one of the messages, I'll read both of the messages. I'll read both of the messages. The messages in of themselves are not shastric, Az üzenetek maguk nem sásztrikusak, but they're stories, and nice stories. de történetek és szép történetek. And they're about Radharani and Prabhupada and Prabhupada's mercy. És Radharaniról, Prabhupádról és Prabhupád kegyéről szólnak. And the kind of mercy that Prabhupada gives. És arról a fajta kegyről, amit Prabhupád ad. I didn't read this verse, forgive me. Olvastam el ezt. Jai Dekitarika Krishna Upadesh. Everybody knows what this verse is, right? Mindenki tudja, hogy mi ez a vers. I don't have to. Nem kell elolvasni. I'll just talk about it without reading it for this time. Beszélek róla, anélkül, hogy elolvasnánk. Because it's a very important verse. Ez egy nagyon fontos vers. Lord Chaitanya and Lord Nityananda, Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga, they are here on the altar, and Lord Chaitanya gives an order. Az Úr Chaitanya és az Úr Nityananda, Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga itt vannak az oltáron, és az Úr Chaitanya ad egy parancsot. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna, Shikshak. He gives an order. Ad egy parancsot. Chant Krishna's name, Énekeljék Krishna nevét, tell others about Krishna, beszéltek másoknak and Krishnáról, teach others Krishna's instructions. és tanítsák you know, másoknak Krishna Of course, there's that verse, and it's the same verses in Chaitanya Bhagavat. Ez a vers a Chaitanya Bhagavatában. It's also in Chaitanya Charitamrita, Krishna Upadesh, tell others about Krishna. Chaitanya Charitamritában is megtaláljuk, hogy Krishna Upadesh, taníts másokat Krishnáról. Lord Chaitanya gave that instruction to Kurma the Brahmin. Az Úr Chaitanya adta ezt az utasítást a Kurma Brahmannak. Kurma the Brahmin, he had received Lord Chaitanya in his home. Kurma Brahmana fogadta az otthonában az Úr Chaitanyát. He was a householder, Családos volt. and Lord Chaitanya came, and Kurma the Brahmin received the Lord, bathed his lotus feet. Megérkezett az Úr Chaitanya, és Kurma Brahmana megmosta a lótuszlábát. Then he drank the water, Aztán megitta azt a vizet, had washed his lotus feet, ami az Úr lábát mosta. and he gave the water to his family, Megosztotta ezt a vizet a and családjának. he fed Lord Chaitanya, Megetette az Úr Chaitanyát. and took the remnants of food from Lord Chaitanya, Megtisztelte az Úr Chaitanya ételmaradékát. and then he begged Lord Chaitanya, please let me go with you. Aztán könyörgött az Úr Chaitanyához, hogy kérlek, hadd menjek veled. I don't want to suffer the miseries of materialistic life any longer. Nem akarok továbbá a materialisztikus élettől szenvedni. That's what he said. I don't want to suffer the miseries of materialistic life any longer. Ezt mondta, hogy nem Please let me just go with you. élettől tovább szenvedni, hadd megyek veled. And Lord Chaitanya said this verse, Yari de Katahika Krishna Upadesh. Amara Gyakurai Tari Desh. És az Úr Chaitanya akkor ezt a verset mondta. He told them that just
if you just simply follow these instructions, Azt mondta, hogy ha csak követed ezeket az utasításokat, become guru. legyél guru. Prabhupada translates it in the Chaitanya Charitamrita. Instruct others about the teachings as given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Prabhupada ezt úgy fordítja, hogy add át másoknak azokat a tanításokat, amik Bhagavad Gitában és a Srimad Bhagavatamban. That's how he translates Krishna Upadesh. Így fordítja azt, hogy Krishna Upadesh. He says, just simply tell others about Krishna. Csak beszélj másoknak Krishnáról. And this way you become guru and deliver everyone in the land. És így guru leszel, és beszélj mindenkinek. And then he told Kurma, he said, there's no need to give up your household life. És mondta a Kurmának, hogy nincs szükség arra, hogy feladd a családos életet. If you simply remember these instructions, Csak emlékezz ezekre az utasításokra, there will be no obstacles to your household life. és akkor nem lesz akadály a családos életedben. Told him you should stay. Azt mondta, hogy maradj. So, of course, there's something important about these instructions, and Prabhupada talked about it Persze van valami fontos dolog ezekben az utasításokban, és Prabhupád beszélt in the commentary of that verse in Chaitanya Charitamrita. vers magyarázatában a Chaitanya Charitamritában. And I was going to speak about that verse because you have as the Sankirtan General, Lord Chaitanya, És and mondtam, hogy Lord beszélek. Nityananda. Itt vannak a Sankirtan tábornokok, az Úr Chaitanya és az Úr Nitai. Lord Chaitanya, he gives the order to go out Az Úr Chaitanya adja a parancsot, hogy menjetek ki, and give Krishna consciousness to others. és adjátok a Krishna tudatot másoknak. And he says that after going out and giving Krishna consciousness to others, following my order, carrying that order on your head, then you come back and give me the results of your preaching. És azt mondja, hogy kövessétek ezt az útmutatást, és menjetek ki, és ezt a parancsot tartsátok a fejeteken, és aztán gyertek vissza, és adjátok nekem az eredményét a munkátoknak. The original Sankirtan leader, Eredeti Sankirtan vezető. right? This is the devotees come back. They want, and somebody is there. I heard this recent marathon, right? You had your Sankirtan general here. Hallottam, hogy most itt a legutóbbi Sankirtan maratonon itt volt a Sankirtan tábornok. Who was waiting up for the devotees to return. Okay, what did you do today? Kérdezte, mit csináltatok ma? What? You only did that? Micsoda, csak ennyit? You should do more tomorrow. Holnap legyen Huh? több. Something like this, right? Valami. Anybody get any of these? Valaki meg bajt tapasztalni tőle? Right? Right? This is original. Lord Chaitanya's Sankirtan General. Tell me. Eredeti Sankirtan I tábornok. want to hear your results. Hallani akarom az eredményt. Go out and beg from door to door with hands folded. Please take Krishna's instructions. És könyörög minden ajtónál összetett kezekkel. Kérlek, fogadd el Krishna tanítást. Make Krishna your life. Tedd Krishnát az életeddé. Of course, Nityananda and Haridas Thakur, they had a little, what appeared to be like an obstacle. És persze az Nityanandának és Haridas Thakurnak volt valami, ami akadálynak tűnt. When after we were giving that instruction by Lord Chaitanya, they went out to preach and they came upon these two drunkards. Amikor az Úr Chaitanyától kapták ezt az utasítást, és kimentek és találkoztak ezzel a két részeg emberrel, Jagai and Madhai, Jagai és Madhai. and we all know what happened. Tudjuk mindannyian, hogy mi történt. He said that if you approach something, was it Chaitanya Bhagavat? Maybe Chaitanya Charitamrita, one of the two. He said, no, it's Chaitanya Bhagavat. He said, go out and tell everyone to follow my instructions. And if they don't follow your instructions, I'll cut off their heads. Ez azt mondják, hogy az Úr Chaitanya mondta, hogy menjetek, és mindenkinek mondjátok, hogy kövessék az utasításaimat, és ha nem teszik, akkor levágom a fejüket. I remember it was Chaitanya Bhagavat because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave his
Tika. He gave his commentary to that verse. And he specifically said what Lord Chaitanya was in essence saying, I'll make their lives miserable. És azt mondja, hogy végsősorban az Úr Chaitanya azt mondta, hogy nyomorúságossá fogom tenni az életet. So he was clarifying specifically what Lord Chaitanya's intention was. És akkor így világossá tette, hogy mi volt az Úr Chaitanya szándéka. He said, make their lives miserable in such a way that they'll realize that they should have followed those instructions. So, Haridas Thakur and Lord Nityananda, they were running to return to Lord Chaitanya to give their report. Haridas Thakur began complaining, just this avaduta that I'm going on Sankirtan with. Just see what he has done. Now for sure my life will end. He says, somehow I survived the attack of the Yavanas. When they tried to beat me through 22 marketplaces. Somehow I survived, but now because of this associate of mine, my life is certain to be end. And Lord Nityananda said to Haridas, he says, it's not me. Look in your heart. It's that person in your heart who's responsible for this. He gives orders like he's a king. And we're both bound to bound by those instructions to follow them. So we're specifically saying, don't blame me. It's our worshipful master who has given us these instructions to approach everyone. In this way they were running back. And finally they got back and they gave their report to Lord Chaitanya about who chanted and didn't chant. Anyways, why did I bring that story up? Oh yeah, because the Aridekataka Krishna. So this is the kind of consequences that possibly could come by carrying that order on our heads as a result of their instructions. Devotees, they are going out, preaching, telling others about Krishna. And then they return daily to give their reports. Who has chanted, who has not chanted? Who has taken the book, who has not taken the book? These are all different kinds of reports that can be given to Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga. It is a very wonderful way to serve them. But we very carefully also explain that Prabhupada was very conscious. That not everybody would be able to go out and distribute his books. But there are other ways to take part. Prabhupada, I remember specifically, he gave the instruction, told the story, gave the example. He gave the example how the train moves. He said, but there are different departments required for the wheels of the train to move. Ahhoz, hogy a vonat kerekei mozduljanak, ahhoz különböző osztályok kellene. He says there is the person who drives the train in the engine. Van az a személy, aki vezeti a vonatot, van a motor. There is the conductor. Van a jegyellenőr. Conductor, ticket man, collects the tickets. And there's the persons who sell the tickets. Van, aki eladja a jegyet.
persons who maintain the trains. Aki fenntartja a vonatot. He said they're all required. Mindegyikre szükség van. And if everybody's executing their responsibility, the wheels of the train move. És hogyha mindenki végzi a saját kötelességét, akkor a vonat kereke mozdul. So he said, in this way, our temples should function in the same way. És azt mondta, hogy a templomainak is ugyanígy kell működnie. Trains need to be maintained. The ticket man has to be there. Fenn kell tartani, kellenek jegyellenőrök. There is the conductor, there's the engineer. Van a jegyellenőr, a mérnök. In this way, devotees go out and preach. És a bakták így kimennek és prédikálnak. So this temple has been established for that purpose. Ez a templom ezért lett létrehozva. To bring everyone at their lotus feet of Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga, and then Yata Yata Gaura Padara Vinde. Then by the degree that one renders service to Lord Chaitanya, to that degree one becomes qualified to enter into the pastimes and understand the pastimes of Radha and Krishna and Vrindavan. És amilyen mértékben meghódolunk, hogy szolgáljuk Gaurnitáj lótuszlámát, olyan mértékben kapunk lehetőséget arra, hogy belépjünk Ráda és Krishna kettelésébe mindenhol, hogy megértsük ezeket a ketteléseket. Which brings me to what I read last night. Ami elhoz oda, amit tegnap este olvastam. Who's in charge of the schedule? Ki felelősít a időbeosztásért? Radha Krishna? They are. I don't have the potency to ask them and get an answer. Nincs potenciám, hogy őket kérdezzem és választ kapjak. Can I read this? Elolvashatom? Yeah. You're the GBC. Come on. I know what it's like to be a GBC. I did it for 38 years. 35 évig csináltam. So I know what it's like. Can I just read these? Elolvashatom ezt? They're very nice. Nagyon szép. I really believe Radharani sent them to me. Igazából hiszem, hogy Radharani küldte nekem. She wants me to share them. És azt akarja, hogy megosszam veletek. Okay. Shambhari, do you think Shiva Maharaj would approve? Yes. You're sure of it, right? Can you call him? And ask him? At the hotline. You know what a hotline is? Okay. Wait a minute. What should this was a message I got on WhatsApp after I left the temple last night. Ezt az üzenetet kaptam WhatsAppon, miután elmentem a templomba tegnap este. Okay. I don't know where this came from. It's the first time I've seen it. Nem tudom, hogy ez honnan van, most láttam először. I don't know how it was, I shouldn't say where it came from. It came from my god sister, Radha Kundasi. Már hogy ezt tudom, hogy honnan jött, az Isten testvéremtől, Radha Kundasitól. But I don't know how social media, I don't know how it became popular. De nem tudom, hogy a közösségi médiában, hogy hogyan népszerű. These days, usually the things that become most popular are the criticism. Manapság a kritika válik a leginkább népszerűvé. They go everywhere. Facebook is a wonderful place for that. But anyways, this is wonderful. So it could be confidential, but it became popular. Lehetne bizalmas, de népszerűvé vált. And somehow it was sent to me and last night by this god brother. És tegnap megkaptam ezt egy Isten testvéremtől. And I described the circumstances already, how I received it. Elmondtam a körülményt, hogy kaptam. Are you okay? Shall I forward this to you? It's a little bit, it could take about 10 minutes. You on WhatsApp? Yes. WhatsApp. I have your, I'm calling, what's Swami? No, I'm about to get a phone call. These things.
Okay. Sorry. How do you do it? Forward? No, that's not working. How does it work on the phone? Forward. Can anybody help me? Huh? Press? Huh? Long tap. I'm doing that. Nothing's happening. Okay. Oh, forward. There it is. Okay. Forward. Manjur, are you still there? Maybe you are. Yes, you are. Okay. Forward. You got it? Okay. Okay. In the 1970s, there was a devotee named, no, that's not it. I just forwarded the wrong one. Well, that one's good too, but I wanted. Anyways, no. This is the one I wanted to forward. I'll do it the same way. Sorry, it takes 15 minutes for me to figure out how to do this stuff. Forward. Forward. Enjoy. Uh-oh. Did you get it? Yes. Okay. Is it the same thing? Oh, okay. Okay. All my life, consciously or unconsciously, I have been trying to distribute Srila Prabhupada's books. Egész életemben, tudatosan vagy nem szándékosan mindig próbáltam osztani Srila Prabhupád könyveit. I had cancer, but by distributing his books, it went away. Rákos lettem, de a könyvek osztásának köszönhetően eltűnt. I had a husband who used to beat me, but I kept distributing books, and those hardships passed. Volt egy férjem, aki sokszor megvert, de csak osztottam tovább a könyveket, és ezeknek a nehézségeknek vége lett. He had many children who abandoned him, but I continued to distribute books, and I haven't lost anything. Sok gyereke volt, aki elhagyta őt, de én folytattam a könyvosztást, és nem vesztettem el semmit. But while living here in Vrindavan the last few years, I started listening to a Radhakund Babaji. De miközben itt Vrindávonban élet az utóbbi pár évben, elkezdtem hallgatni egy Radhakund Babaji. When he spoke, something happened in my heart, and I felt that this was really a holy man. Amikor beszélt, hatással volt a szívemre, és úgy éreztem, hogy ez igaziban egy szent ember. I paid my respects to him, and he gave me these instructions. Do you want to receive the mercy of Srimati Radharani? A tiszteletemet ajánlottam neki, és ezeket az utasításokat adta. Azt kérdezte, hogy meg akarod kapni Srimati Radharani kegyét? Of course I do, I replied. Persze, mondtam. Then come every day to Radhakund. I will give you a mantra to repeat, and one day Srimati Radharani will shower her mercy on you. Akkor gyere el minden nap a Radhakundhoz. Adok neked egy mantrát, amit ismételned kell, és egy nap Srimati Radharani a kegyét fogja rád zenekarozni. And I was so stupid, I said, okay. És annyira ostoba voltam, hogy azt mondtam, hogy jó. So the Babaji gave me the mantra to repeat. I started coming to Radhakund every day, and I stopped distributing Prabhupada's books. Szóval a Babaji adott egy mantrát, hogy ismételjem, minden nap jöttem a Radhakundhoz, és abba hagytam Prabhupád könyveinek az osztását. Then I received some amazing mercy. És akkor valami különleges kegyet kaptam. Srila Prabhupada came to me in a dream, gave me a very stern look, took my hand and said, let's go. Srila Prabhupád megjelent az álmomban, nagyon szigorúan nézett rám, megfogta a kezem, és azt mondta, menjünk. I have your permission, Maharaj? I have your permission to continue? You can You're standing. continue. I can continue. If you like, you have time. Spasiba. Пожалуйста. Srila Prabhupada came to me in the dream, gave me a stern look, took my hand and said, let's go. You already read that. I already read it. Prabhupada took me out of Krishna Balaram Mandir and out of Vrindavan to Govardhan and Radhakund. Prabhupád kivitt a Krishna Balaram templomból, és ki Vrindávonból Govardhanhoz és a Radhakundhoz. Still holding my hand, Prabhupada led me into the waters of Radhakund and down to the bottom, to the very heart
of Radhakund where I received a vision. Én mindig fogom a kezemet, Prabhupád bevezetett a Radhakund vizébe egészen le a tó fenekéig, a Radhakund egészen a szívéig, ahol egy vízióm volt, egy látomásom. Anybody hear this before? You did? Okay. You heard it before. Okay. I don't, where did it come from? How did you hear it? Honnan hallottál? Huh? I don't remember it, I just heard some. You heard it from somewhere. Okay. Srila Prabhupada was standing at a huge table, and on the table there were millions of his books in different languages, and there were millions of groaning, suffering souls with their hands outstretched and shouting, "Me, me!" Srila Prabhupád egy hatalmas asztalnál állt, és az asztalon sok millió könyve volt különböző nyelveken, és sok millióan kiáltoztak, szenvedő lelkek, nyújtották a kezüket, és kiabáltak, hogy nekem, nekem. Srila Prabhupada was standing and single-handedly distributing hundreds and thousands of his books. Srila Prabhupád ott állt, és egyedül osztott sok százezer könyvet. And everyone who received one stopped moaning, took a spiritual form, and left this world. És mindenki, aki kapott egy könyvet, abba hagyta a kesergést, lelki formát öltött, és elhagyta ezt a világot. In the dream, I was standing there looking at all this, getting goosebumps and shaking. Az álmomban ott álltam, és néztem mindezt, és így libabőrös lettem, és remegtem. Then Srila Prabhupada gave me another stern look. Aztán Srila Prabhupád megint szigorúan rám nézett. How long will you stand there? Meddig fogsz ott állni? When will you start helping me distribute books? Mikor kezdesz el segíteni nekem könyveket osztani? Fool, how can you not realize that distributing my books is the very heart of Radhakund? Ott te ostoba, mikor fogsz rájönni, vagy mikor fogod megérteni, hogy a könyveimnek az osztása Radhakund szíve. This is what the heart of Srimati Radharani lives for. Ezért él Srimati Radharani szíve. If you really want to receive Srimati Radharani's mercy, distribute my books until your last breath. Ha igazából meg akarod kapni Srimati Radharani kegyét, hozd a könyveimet az utolsó leheletetig, lélegzetetig. I woke up all in tears. Felébredtem, és folytak a könnyeim. I didn't go to Radhakund again, Nem mentem el újra Radhakundhoz, and I didn't repeat the mantra again. és nem ismételtem tovább a mantrát. I just decided that for the rest of my life, until my last breath, I will distribute Srila Prabhupada's books. Csak úgy döntöttem, hogy az életem hátralevő részén, az utolsó lélegzetemig osztani fogom Srila Prabhupád könyvét. It was Radhakund Devidasi. És ezt Radhakund Devidasi. Actually, I'll just share something. I don't want to share. It's too much, too intimate. Meg akarok osztani még valamit, nem akarok túl bensőséges dolgot megosztani. But there was a particular time when Srila Prabhupada was making his rounds. De rounds meaning. He was going from disciple to disciple, appearing in their dreams. De volt egy időszak, amikor Srila Prabhupád így körbejárt a különböző tanítványainak az álmaiban megjelent. I knew about it because I also had a particular dream. I'm not going to talk about it. It's not so relevant. Tudtam róla, mert nekem is volt egy álmom, nem fogok róla beszélni. But it was around the same time that so many other godbrothers were talking about how Prabhupada appeared to them in a dream. De volt egy időszak, amikor nagyon sok istentestvére beszélt róla, hogy Prabhupád megjelent az álmokban. So I can't discount this experience. Úgyhogy nem tudom hiteltelenné tenni ezt a tapasztalatot. Because Prabhupada doesn't make his rounds. Mert Prabhupád körbejár. And when he appears, there's no doubt that he's there. Amikor megjelenik, akkor kétségtelen, hogy ott van. So I'm just giving that as testimony that, yes, Prabhupada made his rounds and this devotee must have experienced it around the same time. Csak tanúbizonyságot teszek, hogy Prabhupád így körbejárt, és ez a bakta biztos akkoriban tapasztalta. And there's one other És van egy másik, short. rövid, It's just a story. csak itt történt. And because I mentioned last week, I talked about my godbrother
Budimanta Prabhu. És volt így nem beszéltem az Isten testvéremről, Budimanta Prabhu. I was giving the story how these two devotees, Budimanta and Keshava, were the first devotees to pioneer big book distribution. És említettem, hogy Budimanta és Késava voltak azok a bakták, akik mint úttörők kezdték el a könyvosztást. And they went out, and I can't remember if it was Bhagavad Gita. I think it was Krishna book. És kimentek, és nem emlékszem, hogy lehet, hogy Bhagavad Gita, de azt hiszem, hogy Krishna könyv volt. It was around the time that we got these big silver Krishna books Akkor kaptuk ezeket a nagy ezüst Krishna könyveket, that were printed in Japan amiket Japánban nyomtattak, by Dynapan. Dányban. And I think that was the time when Brahmananda returned from Japan, met Prabhupada at Rath Yatra, Akkor jött vissza Brahmananda Japánból, találkozott Prabhupáddal a Rathjára, and showed how he was successful getting Krishna book printed. és megmutatta, hogy sikerült kinyomtatni a Krishna könyvet. Prabhupada, one book was missing because Brahmananda Prabhu gave a copy of it to the person sitting next to him on the plane. És egy példán hiányzott, mert Brahmananda Prabhu odaadta ezt annak, aki mellette ült a repülőn. And then he gave the box of books to Prabhupada, and very, very ecstatic. He gave all these Krishna books to Prabhupada. És akkor odaadta ezt a doboz könyvet Prabhupádnak, nagyon extatikus volt, hogy odaadta. And then after Prabhupada saw the book, he gave out all the Krishna books Kiosztatta az összes to everyone who was around. mindenkinek, aki ott volt körülötte. And we heard about this also. És mi is hallottunk erről. And then when the Krishna books were mass produced, they were sent out to the temples, and devotees, I remember distributing Krishna books from door to door. És aztán el lettek küldve a templomokba, és emlékszem, hogy mentünk ajtóról ajtóra, és osztottuk a Krishna könyvet. And we were struggling, trying to figure out how to distribute them, És küzdöttünk, próbáltuk rájönni, hogy osszuk őket. because we had no such big books like that to distribute. Mert nem voltak korábban ilyen nagy könyveink osztani. And of course, we relied on the statement in the front by George Harrison. Persze, nagyon alapoztunk, hogy a könyv elején ott van ez a George Harrison-tól. I think, I remember he signed it, "All you need is love." Írta, hogy csak szeretet. And we would tell them George Harrison paid for the printing of these books. És mondtuk az embereknek, hogy George Harrison fizetett a könyvek nyomtatásáért. But I wasn't distributing very many. De én nem osztottam sokat. You know, when I distribute one of them, it was like I ran out of the house, ran down the street, and just started, I distributed one. Amikor végre egyik sikerült eladnom, akkor jöttem ki a házból, és így szaladtam az utcán, hogy eladtam egyet, eladtam. I'm so happy. But they were going out distributing, 100 big books. I'm almost sure they were Krishna books. Ők osztottak itt 100-at akár, és szinte biztos vagyok benne, hogy And it was these two godbrothers, Budimanta and Keshava. két Isten testvére, Budimanta és Késava. And then Keshava came to the Boston temple, and I talked about that last week. I won't talk. Késava itt a bosztoni templomba, arról beszéltem múlt héten, most nem fogok. But this story is about Budimanta. De ez a történet Budimantáról szól. In the 1970s, there was a devotee named Budimanta Prabhu who was famous as a very intense and successful book distributor. 70-es években volt egy bakta, aki nagyon híres volt, Budimanta Prabhu, aki nagyon sikeres könyvosztó volt. During one of Srila Prabhupada's visits to Los Angeles, after distributing books at a parking lot all day, Budimanta wanted to tell Prabhupada he had just distributed 100 big books. You don't have that? No. It was the first one I gave you. Yeah, that's the one I said, I sent you the wrong one. Egyszer, amikor Srila Prabhupád Los Angelesbe látogatott, miután Budimanta egész nap egy parkolóban osztott könyvet, el akarta mesélni Prabhupádnak, hogy 100 nagy könyvet osztott. Something no one had ever done. És ez egy olyan dolog volt, amit még soha senki nem tett. But when he approached Prabhupada's quarters, the secretary told him his divine grace was too busy to see him. De amikor oda ment Prabhupád szobájához, akkor a titkár azt mondta, hogy ő isteni kegyelme túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy fogadja őt. No, Budimanta insisted, Prabhupada would want to hear this.
Nem, mondta Buddhimanta. Prabhupád ezt hallani fogja, akarni fogja hallani. Somehow he managed to maneuver around the secretary and enter Prabhupada's room. Valahogy ki tudta kerülni a titkárt, és belépett Prabhupád szobájába. When Prabhupada asked him what he wanted, Buddhimanta informed him that he had distributed 100 big books that day. Amikor Prabhupád kérdezte, hogy mit szeretne, Buddhimanta mondta neki, hogy 100 nagykönyvet osztott aznap. Prabhupada's eyes grew wide. Acha. Very good. Prabhupád szemei kikerekedtek, mondta, hogy acsa, nagyon jó. He said, and began looking around to give Buddhimanta something as a gift for such nice service. És aztán nézett körbe, hogy mit adjon Buddhimantának, hogy ilyen szép szolgálatot végzett. Not finding anything, Prabhupada then took off his shirt and handed it to him. Mivel nem talált semmit, Prabhupád levette az ingét, és odaadta neki. His divine grace literally gave Buddhimanta the shirt off his back to express his gratitude to his book distributor. Ő isteni kegyelme a szószoros értelmében levette a ruháját, és odaadta Buddhimantának, hogy kifejezze a háláját a könyvosztásért. And then there's a little P.S. Later, at the age of 36, when Buddhimanta contracted brain cancer, he went to Vrindavan to distribute books until he couldn't anymore. By Prabhupada's mercy, he left his body in the holy dham and went back to Godhead. Egy kis utóirat, hogy később, 36 évesen, amikor Buddhimanta agyrákot kapott, akkor elment Vrindavanba, hogy könyveket osszon, ameddig csak bírt. Prabhupád kegyéből a Szent Dámban hagyta el a testét, és visszatért Istenhez. And this is told by Hanumat Presaka Swami. Ezt Hanumat Presaka Swami meséltem. These are what I received last night after I left the Vrajadham. I wanted to share them with you. Ezeket kaptam tegnap este, miután eljöttem Vrajadhamból, és meg akartam veletek osztani. I hope you'll accept it as Radharani's mercy as I did. Remélem, hogy ugyanúgy Radharani kegyének tekintitek. Forgive me for taking your time. It's past the 11 o'clock deadline. Az időre volt már 11 óra. And I hear you have another lecture this afternoon by Goswami Maharaj. És hallottam, hogy lesz egy másik lecke délután Goswami Maharajtól. And I'm sure you'll give the devotees a lot of mercy about the mercy of Sri Doyal, Nitai, Vijay, Gauranga. Biztos vagyok, hogy nagyon sok kegyet fog adni a baktáknak Sri Nitai, Vijay, Gauranga kegyéből. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Srila Gauranga Swami Maharaj ki jai. Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga ki jai. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Hari Hari Bol.